nicely? Good? Yes, perfect. Okay, perfect. I can see a penguin. You can see a penguin. A penguin with a beard. A penguin with a beard. Very good. Okay, let me see. Copy. Okay, you can come back in. Yeah, I'll come back. We can close it, yeah? Close it, please. No, close it, Jonathan. Close it before you come. Close it. Yeah, close it. Because then we'll have double. Oh, wait a minute. How do I close this? Work above your head. Sorry? It's got to work above your head. You want me to move? Just give me 2 seconds. You're okay for now? Yeah, okay, I'm going. Okay. First, it's live. This one. The kids love doing that. Three of us are like penguins, the rest are some different things. Okay, you got this, you got that. This. Very good. Okay. Yeah, fine. By the way, people want to tell me first. I've seen it. They're not kosher. Really? A lot of them. Really? And Give it to the truth. sorry? Give it to the No, truth. the problem is I'm checking out. But frankly, the first thing is you're not allowed to enjoy it from non-kosher wine. Now how much this bottle costs? 400 pounds, 500 pounds each bottle. But it's not kosher. So I'm checking with the rabbi if I'm allowed to sell it or give it out or give it to a friend who I have to throw it. That's the update. No, and I understand why he had it for 40 years. Yeah, It's not kosher. He didn't know what to do. Are you allowed to sell it? He left it. That's one thing. First thing is, not kosher at all. As you can see. On the neck. Philip Knox. Yes, That's well the done. one. I got there in the end. Crikey. Thornbury Gardens. That's the one. Number 10. Yeah. Yeah. It's looking very nice now. Cool.
What's the other fella? What's his name? The other thing. The Indian fella. No idea. Oh, you, Filippo. Oh, the one here, Felicio. Yeah, that's the one. Yeah, who works here. Yes. Sorry. He's not here today. No, he fell off a ladder, I think. Oh. I think he's due What, back. is that a- he's due back on Monday, is he? Something like that. When you fall off a ladder, was that like a thingy, a saying, or did he actually fall off a ladder? No, he fell off a ladder. Right. I believe. Somewhere here. Oh wow. Industrial accident, I think. Nice fella. But man, come on, Michael. Yes. Paradise. You want putting the mesh up on top? The mesh. You know, the straw. No, I wouldn't have thought so. So now we better ask Alan. I don't know what he's asking. Well, I better not ask if you might ask me to do it. I'm going to call it. I'll call it. Of course it does. Crikey. Maybe late, but I'm after the recommendation. All right? Yep. Oh. Yeah, I'm done, Alan. Yeah, cheers, mate. Look, yeah, okay, bye. Yeah. Do you want a hand with anything up there? No. Nah, I don't think you want to do that. I mean, it's not the prettiest, but you know what? It'll do. That'll work. That's fine. Okay, mate. Good to see you, John. Good night. Nice to see you, Yeah, Michael. have a nice Bye-bye. evening. Stay safe. Stay Thank safe. you. Yeah. Yeah.
He's gone, he's done right. He's done right. And he'll come back next week and take it down. Alright, you've got 4. You've done it. You forgot, you stressed the equipment up this morning. You forgot. Not like. Right, let's give it here. We're geared up for it now. There's our Kim saying something about we're all geared up. The Rabbi's got his computer down here. Okay. Hey, why everyone stays there? Oh, oh, you're a horrible looking thing. What time does the Every class single a lot of cares Fast 10? off. I'll tell you. 6 o'clock? I'll tell you right away. No. Don't do. Why only got this? So the homework. You also have that. You can take one of the. Choose whatever one you want. I'm gonna Choose this. Sorry. 6:15. 6:12. Okay. 6:12 and 6. Oh yeah. 6:15. Okay. And then that means that we do Mario at 6. And 6:15 we have a thing. Okay, everyone outside. Everyone go to the garden, please. I use this. Yeah, Mario 6 and then 6:15 because we're not allowed to start in the game before. I think we've been growing in the last few months. Exactly. What did you get dressed up as the outline? Which soldier? Really? 5 minutes of photo shoot. Okay, I'll do what you're doing, John. I'll sit. Hi boys, how you doing? How's your little brother? Yeah. Next year, cross it to Greater London. The
That's a remote control one. That's the real one. It's not ginormous, sweetie. Yeah, it's tiny. Ginormous, sweet. Two of my grandsons in New York. I don't know which houses they are. They're pretty good. No. Oh, I love it. Okay. Doesn't affect me, so I'm not interested. Won't affect you either. Yes, it Oh, really? is. But only in Hertfordshire. Hello, Brian. That's on Caroline lives in Hertfordshire. Yes, Well, she'll have to pay. right. Hello, Brian Cohen. Hello, Brian. Why can't he see me if this is working? The neighbors are going to love it. He's trying to push people onto empty trains. That's what he's trying to do. Well, I've been on trains every day this week, and They're empty. even at 4 o'clock to be straight how busy they are. Yeah. This morning I caught the 10 o'clock, No one on it. was very full. No. When was it? Around 1 o'clock, I came back from Great Portland Street, and that was also pretty full. Hello, Brian and John. Why can't they see us? How are Hello, you? David Davis. How you doing, mate? Thank you, Kooky. How are you? Good, good. Where Thank are you you. sitting? In your garden? No, I'm sitting in my front room. Your front room. Right. You look like you're outdoors. I've been working all day today in here, and I felt a bit cold, so I put my fleece on. Right. You've turned the heating off now, eh? No, well, it goes off at certain times during the day. No. This week was the first time we've turned it off since I can't remember. All right. Well, there you go. There you go. Have you got a minion for tonight in the show? We've got about 200 coming. Oh, very good. Amazing. Yep. Good. Yeah, and there they all are. Sorry, the train out there. Well, we're doing okay on our Haftorahs. We've just got 2 more to go. Yep. Well done. I wonder if John would like to do one. John Marks. John Brian Marks. Marks. John Brian Marks. Would you like to do a Haftorah over? I don't Paper. do it. He doesn't do Haftorahs. Paul Brooks will do it. When you Paul Brooks, David. Paul's up for everything these days. David, you're frozen. Paul Brooks would do it. Which day? Paul Brooks. Okay. No, but not Okay. David. I will speak to Paul Brooks. All right. Which day is that, David? Hi. Pesach, we're talking. Yeah, but Well, I'm waiting for one person to come back, but I've not spoken. I've got to phone Stanley Bleehan tomorrow. right. So if he doesn't, Yeah, he's down for the I'll ask. 7th day, isn't he? Then we've got Shavuos Day 1. We'll probably have a tick on this year with a bit of luck in the shul. I don't know because of the 72 hours or whatever. Anyhow, we'll bring that up. Brian Cohen, can you hear us? Yes, I can. How are you doing? Okay, thank you. How are you? Give us a smile. The last Whose time I smiled, birthday? Whose last time I birthday is smiled it? was when the old Queen died. Is it Zach's birthday? No,
Right. It's Louis. Louis tomorrow. How old? 10. Wow, fantastic. Yeah. They grow older. We stay permanently young. No, Zach's 11. He'll be 12 in. I was trying to find out where it was on YouTube, but I couldn't do that. What, our Zoom here? Yeah. Why is YouTube better? No, I don't no idea. I thought it was better than being outside the synagogue. I just want to go around to make sure There's actually lots on the Zoom from the US Central you can go on to. Should you? You're talking to me? But we would be very upset if you did that and not stayed with Northwood Zoom. Children are making a lot of noise. Can't hear. Just going in the front. So what's the news, Brian? What have you been up to in this lockdown and lockout? Well, we've both had the virus, and then we've had our injection, so we're doing better. Did you? Did they say did you have the AstraZeneca jab or the Pfizer? Yes, one of those. No, they said one of them. I can't remember which one. One of them. If you've had COVID, Just a second. the reaction is quite severe. Which one was it? The Oxford. The Oxford. Pakenham, whatever. Did you get a bad reaction from it, or were No, you? not really. It was my shoulder was a bit sore, and Julie's was a bit painful. We went to Sharman's, which was quite helpful. All right, very good, very good. So And how are you both? All right? Yeah, we've been trying to dodge the virus. When did you go down? Sorry? When did you go down with it? No, I just had this terrible cold. I thought I had a common cold, but it turned out to be the virus, and all I had was coughing and snotting. That was it. All right. Julie was a bit worse than me. Just can I just break up a minute? Stanley, I can see Stanley there. I wanted to speak to you tomorrow, Stanley. How are you? You're on mute, Stanley. You're on mute. You're on mute. Stanley, you're on mute. You're on mute. Hello? You're on mute, Stanley. I'm mute. You need to unmute. I have unmuted. Oh, right. I can hear you now. I can hear you now. I just wanted to know, Stan, how are you, first of all? I haven't seen you for a long time. Tell me, if we're back in school, will you be able to do Haftorah? If we're back in Pesach, would you be able to take on Haftorah on day 2? Down in Bournemouth. Okay. I'd rather say no. He's just come on duty. Right. Give it to someone else. Put him in the second. Next year, don't go down to Bournemouth. We have a family flat down there. Right. I've been there for over 9 months. They're very quiet. Unusual for you. He says he wasn't Hard time. How are you? Well, managing to stay clear so far, thank God. But my daughter went down with it last April. One of my daughters, and she's got this long COVID. You're the one that's colourblind, isn't it? Yeah. Have you had your jab? I had my jab, yeah. Both ones? Both? Yeah. Yeah. We've had our jabs. Good. And hello, gone off. Hello. How are you guys? Happy for hello. Yeah, we've had our jab. Hello. I've got to get mine. I'm doing the Have you got some plates, Rabbi? Is that too early? Plates? Yeah. Plates? Mahazit shekel, yeah. Where's the plates? I wish you long life. Yes. Haven't had a chance to wish you personally. It was good this morning, wasn't it? Nice
have any treatment, but what it meant. Rabbi, came from the south, southern hemisphere. Oh, you see, thank you for telling me. I think the corona went up to my head. I don't know what's south and north. Is this an egg? What's that? Is this an egg? Maybe soon. You saw the egg came out there. Yeah. Okay. I want to do this. I thought we had a bit longer. Papa. Who's the one who's going? Two more minutes. You need a. So, you know, sun shining. Hello, Stanley. Hi. Hi, Brian. Hi, how are you? Yes, okay, thank you. Good. Stay well. Yeah. Purim Sameach. What were you using the Sefer Torah? I think it's nice with that, especially kids, is Oh, can I use this one? Megilah Chaim? You've got a cover. Yeah, you know, Which just one cover is down this because we didn't one? start it. We have one more. Oh, yeah. Oh, can I use this one? Yeah, we're not Funny, tell starting. us. you know what? How you doing? No, we're doing Zachor first. Was it you? And let's go. We need one more for Zachor. No. Another one more. Yeah, thank you. Never thought it you. You need to be my second man. Any mistakes is on me. How you doing? All good? Yeah. Can you just lane any passer you want? Really? Without blessing. Oh, so we have a minion, Yana. Yeah, what's that again? Yeah, la. Open Pasha Kitisa. Not Kitisa. No, the one before Kittit, just the No, not just before Kititze. Kittit. That's the one. Harvard. Okay, please can you take just 2 meters away because I don't want to put my mask. Ladies and gentlemen, we're now going to read Parashat Zachor. We're reading it in a minyan. We're reading it with 10 people to remember to eliminate Amalek. And boo! And by reading it, we remember that we always have those enemies that want to wipe us out, like Haman and like Hitler, Yamach Shemo, and like Amalek. All of these people just want to kill us. So we're remembering that Hashem one we will go. Zachor אשר עשה לך בדרך לך, לך, נותן לך. נחלה לרשתך, לא תשכח. זק וברוך.
we're now going to put this back, the Sefer Torah back to the ark. Yeah, it just came back on now. Okay, and then we're going to start straight away with Mincha. Let's close it, please. Where's the cover? Over there. Okay, we finished Ba'asat Zachor. We're now going to start Mincha. Absolutely brilliant. The tops. Ah, there's no top. My hand hurts. Can you take this please down? Oh. Okay. Okay, all ready? Scare away. אשרי יושב ביתך ולך של השם ניקח להשם שנים תהילה לדוד המלך. לא לדבר שבח מסך ובדך גילה. זכר רבתוך יביז וצדקת דריה. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשה בדרך. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לו ממנו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל רחמיו. קרוב אדוני לכל קורא וכל אשר יקראו אמת את צאן ויעשה בשם. תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל עשה שקודשו למעל ואנחנו נברך ימת עד עולם. Hallelujah. Can you please a little bit move inside so we can get more people in? Yeah, please. There's before I said, I think there's also another. I want to look in the ark, but never mind. We'll get there soon. Okay. יתגדל ויתקדש שמי רבה. על מה דיבר אחיותי וימליך מלכותי בחיוכון ובמכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמו אמן. איש רבה מברך לעולם ולעמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. למה יקום ביחדה ושעתה תשבח. אתה מלך מדע אמירה מעל מה? אמו אמן. Henry, would you like to bring that? I'll bring this at the Torah. No, it's David Davis. It's somebody else. Put it on the wrong way round. We're laning when we have after the. Do we need a safer? Yeah, we need a sitter for. But we didn't know because we had the extra. We're doing the afternoon service. Okay. Page 174 now. Oh, that's enough. The wrong way round, Rabbi. Yeah, we'll get there. Okay. Are you going to read it first? No. Okay. Do you need a yacht? Yamud and everything here. You forgot how we do it? Okay. Of course you have to do it tomorrow. Not with any exception. Come on, Warden, you had to practice. As you said. Okay, we have a Kohen in the house? I'm inside. I'm No, no Kohen. Levi Bechavod. John? Come. Yeah, but he's a Levi? Of course you're a Levi. Of course. And then you can do an Elma. Of course, of course. What's the first? Hang on, I'm One second. any of my things. Okay, but we have to move fast. That's why I'm a little bit in a pickle here. Okay. Over here, please take the tzitzis. Okay, whatever. It's okay. Don't worry. Say the bracha. But one second. One second. We're gonna say it right. 1 minute. Don't worry. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. ויכל משה את בני אדוני אלוהיו ויאמר למה אדוני יכרע אפיך בעמך שהוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה אמרה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם מהרים ולכלותם מעל פני האדמה. שוב
שוב אחרון אפיך, שוב אחרון אפיך, וינחם על הרע לעמך זכור, לאברהם ליצחק ולשל עבדיך, שנשבעת להם, באחווה תדבר עליהם, הרבה ארץ זרעכם ככל השמיים, כל אשר הארץ הזאת, שמעתי את עיני זרעכם ונחלו לעולם, וינחם אדוני לרע, אשר דיבר לעשות לעמו. אדוני אמר כל העם אשר נתן להם שבעת אמת, והילה נתן תפסתינו ברוך אתה אדוני נתן התורה. אמן. עמוד רב. Benjamin ben Mordechai. Can Levi. Become Levi. Okay. מי שברך בדין הרבה צעק בדרך את your name and your father's name. שלמה בן דוד הלוי. שלמה בן דוד הלוי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח, יכול לעשות אחר כך אני רוצה ממנו אמן. אל מלא רחמים. אל מלא רחמים. שאומר מיום זום זוכרים וכן אנחנו נתגל בזום זום. ככה אנחנו נלמוד את קודשים שלנו בזוהר גם מרגעים נזרים את נשמת דוד בן אליעזר. דוד בן אליעזר. אנא ברח כנסת אחד ותגוד קבוצת חלצה ותחן של הצעות ובראשן חלק סדרת בזול ומצור בצורך נשמתה אדוני נחל טוב ילנו בשלום ונשכבו ונאמר אמן. You can come stand over there please. Just say the memorial prayer for Ian. Thank you. Ian. Yeah. Steve. There is an even fine. I saw him on the watch book. Yes, that's right. Okay. Someone's been at this box. It doesn't matter though, but the box just say it out loud, it's okay. Ask the person. Amen. ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבי לקרוא שני וחטאתי על הלוחות עד הדברים, אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ונכון לבוקר, ועלית בבוקר להר סיני וצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא אלי עמך וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ברוך אתה אדוני מלך אשר נתן לנו תורה, שמת חיי אדוני ותהינו, ברוך אתה אדוני נושא התורה. יעמוד רב הנרי. Alexander Klein. Ben Lay. Alexander Klein Ben Lay. Okay. Sorry. Wait. Over here. Hey, so. Personally, Baruch Hanav Elohim, Baruch Hashem Masheva, Kaboni Mikamim, Nosamon, Sevasebra, no saying that. Amen. My soul, שלוחות אבנים, כראשונים, יש כמו שבבוקר ועלה אל הר סיני, כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד אדוני פניו ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויבוא אדוני על פניו, ויקרא. חסד באמת, נושא חסד עולכים, נושא ינקה לא ינקה. אדוני, אלוהים אומר לנו, חסד אמת, נוצא חסד עליו, ונושא מנפש, וחדה ונקה, לא ינקה פוקד עוון, אבות, אבנים על בני בנים, על שלישים, על רבעים, וימהר משה, ויקוד ארצה וישתח, ויאמר, אמנע מצאתיכם בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת על עווננו חטאותינו, ומחלתנו. הנה אנוכי קורא ברכיתה כל המחייס הנפלאות אשר לא נפגוש בכל הארץ ובכל הגויים וראה כל העם אשר אתה מכיר בו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. ברוך השם בחלום, אשר נתן לנו תורה, שמש בחיים, שמסיינו ברוך השם נעשיין התורה. אמן.
I went through all of them. That's kind of, Where's your age? It's a Sephardic thing, when I thought they were all Ashkenazi. Is it outside? yeah. Is it first class referee? יתגדל ויתקדש שם רבה. עמד ואחרות יום יחד לך יכולים ומוכן לך יכול בצל בעגלה וזמן קריב עם וואמן. ויהי שמרבה מברך לעולם ולמי המיה יברך. וישתבח ויתברך ותברך נעשה ויתדע ויתעלה ויתעלל. שמי דקודשה בריך בו. נדע מקום יחדה ושירתה ותשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא. יראו אמן. Answer me, oh my love, just what sin have I been guilty of? Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my Lord. She was mine yesterday, and I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my Lord. Don't tell her I care if she says things about me. Only 13 people joined you. ימי מה?
תופיע תפילתך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, הגדול הגיבור והנורא, אל אלון גומל חסדים טובים וקנה הכל וזוכר חסדי אבות, ברוך אתה אדוני, בן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני לכם, את הרב להושיע, להשיב הרוח ומוריד הגשם, אכל כן חיים וחסד וחיים ידים רבים סומך נותנים ופחולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשון עפר מלחמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממיתים וחיים יצמח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשם המקום כתוב על יניבך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מקום הללויה לדוב אדון נגיד גודלך ונצרם צריכים קדושה והקדיש יבחר לנביאים ומושלם כאל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש והשכל ברוך אתה אדוני חונן הדעת השיבנו אבינו תורתך וקבלני מגנו ותך וחסדני בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו וניקח אותנו ובחרנו מכני אשר נקיים מוכנו וסלח אתה ברוך אתה אדוני חנון המרבה לסלוח ועונני וריבה רבינו וגואלנו מרע למען שמך יגיע לגאולה חזק אתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל עננו אדוני עננו ביום צום תעניתנו כי נצחק לו אנחנו עד אבינו לשנות לסבב מן לפניך ממנו עד אליי נתחננו לעיני קרוב וישב עדיני נחס לך לנחמנו נקרא לך אני אשמע כי אתה אדוני העונה בעת צרה קודם הוא מציב בכל עת צרה ובצרה ובצוקה ברוך אתה אדוני עונה ונשק את יתנו אתה ולא ירפו הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו אדוני את השנה הזאת תקום לתשובתה לטובה ותן תלמדה לברכה על פני אדמה והסבל תקע בשופר גדול לכם ותן וסנס לקבץ כי אותי לקבצנו יחד מארבע כפות הארץ ברוך אתה אדוני מקבץ נדרכם עמו ישראל שיושבתם נקבה ראשונה נקבת כבצים ונכון למחב ולחלים ולדם נעלה ולך וחסד וצדקה ומשפט נשמעתי תקרבה בכל שביט ורישה כרגע אותו ולכל אתה אדוני שובר אויבים ומחנה הזדים על הצדיקים ועל החסידים והזקנה מחבט ישראל ועל בדת בית סובן והגר צדק ולעינים ומונח המחנו עלינו ותן שכר טוב לכל הבטרים משמרה באמת ושמחכנו מהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני משען ומבטח לצדיקים ירושלים יחברך מקדוש ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב ימינו בניין אדמה וכיסא דוד מרע לא תוכל תכין ברוך אתה אדוני בונה ירושלים את צמח דוד עבדך מעט תצמיח וקנות המושעות הרקיב ושלושים כביד נסבין לקונן ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה שמע קולנו אדוני אלוהינו חוץ ורחם עלינו וקבל ואחים ועצון תפילתנו כי ישמע את תפילת אחרים ואתה מפנך מלכנו גם תשמענו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלינו מחמה ישראל עננו אדוני עננו בנצת ידו מתגלגל בצרה גדולה אנחנו עד בן ראשון ואל תסתר ממנו הנך ממנו ואל תתלה מתחינתנו ואין הקרוב אליו ושב יחזך עלינו כאשר תקטרים נקרא עליך נהנו כדבר שמי יקראו אני אענה עוד מדמים אני שומע כי אתה אדוני בעת צרה בו מציל בכל צרה וצוקה בו רצה אדוני אלינו מחמה ישראל ואתה משמע עבודה ותראה בשי ישראל טובה ותקבל ברצון תגילה לעשות תמיד עבודה אצל עמך ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזה שכינתו לציון מודים אנחנו לך את אדוני אלוהינו לאבותינו לאבצו אין צורכנו ונשנתו לדובדו נודה לך וסבתתך על חיינו המסורים ועדיך משמעתנו מגודל רחמים צריך לשמור עלינו ולפלותך וטובתך שבולתך ואורכו בצהריים הטוב כי לא אכלו רחמך מלכים כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם ידבר ותאמרם שמך מקנים תמיד לא למד בכל לכם ידוך הסלע יהללו את שמך באמת האלי שותנו וזתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהינו ולאבותינו ברכת ברכה ושירה שבת תורה כתובה על ידי משה עבדך אמורה מפירון ובניו כהנים העם קדושך כאמור ואחד נא בשמך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישמך שלום
שים שלום, טוב ברוך, אכן וחץ ואכן פניך נתת לנו, ונתן תורת חיים בחסד, צדקה ברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את כל עמך בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. Vino Marking, 1 second. Avinu Malkeinu Chatanu לפניך ונמגננו מלכות Avinu Malkeinu מדהים לנו גזרות קשות Avinu Malkeinu בחומר גזרותינו Avinu Malkeinu Achazirenu בתשובה שלמה לפניך Avinu Malkeinu שלך רפואה שלמה לכל עמך Avinu Malkeinu קרא רואה גזר דיננו Avinu Malkeinu זוכנו וזיכרון טוב לפניך Avinu Malkeinu זוכנו לחיים טובים Avinu Malkeinu זוכנו לגאולה וישועה Avinu Malkeinu זוכנו לפרנסה ולכלכלה Avinu Malkeinu זוכנו לזכויות Avinu Malkeinu כותבנו בסבא סליחה ומחילה Avinu Malkeinu צריך לשאול Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu מלא דמי בדר Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu זכו גאווה אנחנו Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu הזה מרבורים Avinu Malkeinu הזה למדורים מיוחדיך Avinu Malkeinu עשית עמל בעבר ושמיים על הקדוש שמך Avinu Malkeinu כל זה למד וחשוב למד שמיים לעמנו Avinu Malkeinu עזור לך יושנו Avinu Malkeinu עשית למד שמך הגדול והגיבור הנורא כשנע להם Avinu Malkeinu חוננו ועלינו Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Avinu Avinu תהיה לנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דיבר חיותי והמליך מלכותי בך ירחון ויום מלכון וחי לכל בית ישראל מגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי הלוויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה וריחו אלא מכל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה דמירם בעל מה ואמרו אמן קבל צלותון ובאותנו כל ישראל קודם אמרו אמן ישמע ואמרו אמן יש לרבים שבאים בחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן ועושה שלום עם עמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עלינו לשבח לאדון הכל על כן הכוונה ויגלו לי מן הארץ נותן לך כל אישי הארץ הכיר וידעו כל אישי תקנה נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ יום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד קדיש
Amen. One second, slowly. Amen. Together. יתברך וישתבח ויתפאר. זר ויתעלה. Amen. 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 Yashikaya. Oh, 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 ay, 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 ay. Oh, 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 ay, 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 ay. La, 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 la. Okay, so a little bit of you can take a seat. We should be taking. You can take a seat. So just to let you know what's the program. The program is hopefully 15 minutes. You'll have to hold strong to listen to me. Listen to a few words. And then at B'ezrat Hashem, 6 o'clock, we're going to do the evening service. And hopefully right after, we will start the Megilah reading. Now, a little bit of halachot. I'm standing here without a mask, so I can't breathe in this thing. You're in the open air. The open distance is good, but they don't see me. Penguins don't need masks. Penguins don't need masks. Okay, so again, let's go over the main mitzvot, the main idea a little bit. As we all know, we went over the 5 mems, the 5 M&Ms. Guys, I can't talk. What? Sorry? We can't hear you. Now you can interact. If there's any questions specifically, if you want to sing also, we can give you the floor also. If you want to share your songs, we can also hear that. But until we finish B'ezrat Hashem, the Megilah, it's important that you all mute, and we should hear every word of the Megilah, as you can see over here. The Megilah means a scroll, but it's different than the Sefer Torah. It's one long scroll, as you can see over here. And the idea is that, there's a joke. It says that only Esther can change a story to a Megillah. Meaning, usually you take a small story and you make it a whole long Megillah. We have an expression. Ganze Megillah. So the idea is also to hear the Ganze Megillah from the beginning and until the end. But before we continue, I think we have a special guest in our audience over here today. Who is our special guest? You all are special guest, of course. Abigail Esther. Abigail Esther, of course. But no, we have here Zaki Glass over here. Just unmute for a second and say hello. I'm going to put you on the screen. And you can tell us about the 5 M's that we learned about. You want to share a little bit? Can I go and quickly get my book? Go get your books and I'll talk to me then. Perfect. That's very smart. Okay, so again, the 5 mitzvahs are like this. Number 1, Megilah. We have to read Megilah in the night and in the day. Now, the night, it can be the whole night. We're reading it in the night. It's soon going to be the night in another 20 minutes or something like that. It's going to be the nightfall. And we have a mitzvah to listen to every word, every single word. And if you you didn't hear something, or maybe I didn't say the word correctly, you say, and then I'll stop and I'll go over it again. And over here we have some things to help us with the noise. You can all pick up a noise when you hear the Haman. Yeah, we have these. Okay. Yeah, it can do. You can take one of those things over here and anytime I say Haman, of course, I'm gonna do like this. And of course, if it's too much noise, please stop. That's interesting. But the reason why I put it back. Now, I just want to share with you, Zaki, you know the 5 M's? Are you ready? Yes. What are the 5 M's? The first one I already told them, it's the Megilah. We read the Megilah in the night and in the day.
What's the second M? Mishloach manot, What is Mishloach Manot? where you give 2 foods to a good friend on the day of Purim. Very, very good. 2 types of food means 2 types of blessings. Now, we give it on the day. But I know some people gave it today because we're not going to meet tomorrow because it's COVID and all that. We're not having a minyan. So you can give it today, but you say to them, you only accept it tomorrow. Yes? Oh, very good. 2 types of food. What is the third M? The third M is matanot le'evyonim. What does matanot le'evyonim mean? To give some money to a poor person, usually £10, so they can buy some food for themselves. How many poor people do we need to give? 2. At least 2. At least 2. In order for them to eat the meal as we're supposed to do, like a nice meal. Very, very good. What is the fourth M? The fourth M is to have a feast. Mishte, feast. Very good. What is a mishte? Tell us what is a feast in Judaism. What does it mean? What practically we need to do? It's to have a really big meal. Okay, really big, like a Shabbos. You want to answer? Yeah, you can answer. Drinking, of course. So it's not only washing your hands on Shabbos and eating a meal and a little bit of Kiddush. Over here, you put an extra cup for Kiddush. As we can say, levisume. Levisume means that we are happy. Now, the idea behind it is there's many levels, but the first idea is, yes, we want to be happy, and some people need a little bit of wine to be happy. As it says that Hashem created the wine for the Reshaim to get whiskey, by the way. That doesn't, you can have a whiskey here. Please take one for home if you want to finish a whole bottle tonight. But the idea is really to elevate, of course, not to be drunk, but to elevate. Alan, very good. You're here. Chazak Ubar, it's good to see you on the screen now. You see, that's part of the magic of Purim. You come inside and here you are on the screen. Okay. And yes, we drink a little bit of wine, but it's also a real meal. Now, this year we have to be careful because there's Shabbos and we cannot be too drunk to come into Shabbos. So the mitzvah is that we wash our hands in the morning, we eat the challah, we eat the thing, and we eat a little bit of meat if you can, if you're allowed to, a nice meal, drink wine if you want a little bit more than wine, whiskey, whatever it is, and then do Birkat HaMazon. Starting earlier. That's the first option. The second option, as it says in the Halacha, it's very interesting, and I didn't know it until I read it this year, that you can start, you do Mincha, you start the Seudah before Plag, which is around 70-something minutes before the nightfall. You start the Seudah, you drink, you're there, not too drunk, and then in the middle you do Kiddush. And the wife goes, in the middle of the Seudah, wife goes to light candles, you pray, whatever, you do Mari, you do Kiddush, and you continue the Seudah while you're in the Seudah. You can do, of course, you eat Muchala, but it goes within the Seudah. It's very, very special. But I don't want to tell you to do it because there's many small halachot, but if you want to do it, please let me know. There's a way to bring in Purim and Shabbos together. So it's very, very, very special. Now, what is the fifth M, Zaki? Usually we have 4. What is the fifth one? The fifth M is masecha, to dress up. We dress up, to cover ourselves. Yeah. 1, to make sure other people don't get embarrassed. Why? Why should they get embarrassed? What about what? If you give them something, like they might feel to not feel really like. Yeah, you see, if a penguin gives you tzedakah, you don't know who it is. You say, Mr. Penguin gave me a tzedakah. But if someone that you know, oh, how you doing? Oh, I see you need. Every time that you see him after, you're embarrassed. He gave me money. You don't feel a little bit comfortable. So the best way to give tzedakah is when someone doesn't know who you are. So the one that gives the tzedakah is like a penguin, but also the giver doesn't know who he's giving to. So the person that asks for your money is also has a mask, like we all do actually. And he also is not embarrassed to ask because he has a mask. So that gives it this out. What other reason do we put a mask, Zaki? Because Hashem was never mentioned in the Megilah. So we are acting like Hashem. We aren't seen. You can't see our face, so you don't know who we are. We're just whatever we dressed up as. Perfect. The whole theme of the Megilah
And this is the name Esther. Esther means hidden. The name of Hashem is not mentioned in this whole Megillah. It's a holy book, but not even one time the name of Hashem is mentioned. By the way, it teaches us some things. It teaches us that it can be holy even without the name of Hashem. You don't have to have a name of Hashem to something to be holy. If Hashem told us to read it a holy, that's number one. But two is every time it says HaMelech, the king, it's talking about God. Meaning it's an analogy of a real king, which is the king of the kings of Hashem. Every time it says Melech, it's just talking about Achashverosh. But when it says HaMelech, HaMelech means the king. There's a lot of things to teach about. And it talks about Mordechai when he was coming in front of the king. He had nice robes and nice clothes, meaning that he was a vessel coming in front of Hashem, which is a little bit deeper than that. As the rabbis mentioned, that all these costumes and clothes and all that, that's like this world. And the body, who we are, and the neshama is something holy. And on Purim, we all have different bodies. We have some is fat, some is skinny, some it looks like a job. Doesn't matter. The main thing is what's behind the physical. The spiritual is the most important. What's behind the mask, and that is the message. Also, the why we put on a mask. Now, to finish, Zaki, I'll just ask you to say one more thing. What is the biggest mitzvah on Purim? What do we have to work on always to be on Purim? Women, that is not only on Purim, that's every year. Happy. Happy, who said that? Who said that? Pinchas. Oh, very good. Of course, it's always to be happy. And I want to congratulate Zaki. You did a great job. Hazaku Baruch. Perfect. You know it. You got 100 in your test. That's it. Okay, beautiful. We'll continue. 110. Yeah. Okay. So, as you can see, it is 2 minutes to 6. We're going to prepare now to the evening service. We're going to read from Ma'ariv and then go to the Megilah. I'm not going to share, the Megilah online because the mitzvah is really to read it on the klaf. But if you listen carefully to every word, and please be muted, there is some rabbis, there's a discussion and there's a machlokes, but some rabbis even say that if you hear it in the Megilah on Zoom, you get the mitzvah. Some rabbis that say, the majority maybe not say so, but it doesn't matter. If you have to be at home, that means Hashem sees it as a mitzvah. And you listen carefully for me reading from the scroll, you'll be part of our mitzvah. Jackie, okay? Does anybody want the Megilah? Yes. Jack, you want to go to? Okay. Yeah. Okay. Martin, you okay? Very good. Okay, we're starting evening service before the Megilah, and then we will go straight to the Megilah. When can we eat? When can we eat? Oh, that's after the Megilah. After the Megilah. Sorry? No. I can't. Opposite. You okay? How you doing? Good, thank you. Good? Very good? Okay, good. Whoa. Page 202. We're starting now the evening service. Oh, oops. Please mute yourself if yes, was that Ian? I think you're unmuted, Ian. Okay. המלך יעננו ביום קוראנו, ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד, ברוך השם ידבר מעריב ורבי, ברוך עבודי השם יתואם ושם כמחלקת הזמנים, סדת הכוכבים שמות אמר כי הקצון הרמב"ם, יום המלאים כל מיני חול שבכל שם נאו, ומר ביום ומביא לילה, ומרדים ביום ולילה אדוני צבאות שמו אל חי, וכהן תמיד ימלוך עלינו לא למד, ברוך אתה אדוני המעריב ורבי, אמת עולם בית ישראל.
תהיה חיינו ואורך ימינו ונגב אבל הלבב אותך תשימנו לעולמי ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם שבטך בביתך ומלאכתך בדרך ושורבך וקומך וקשרתם לאט על ידיך ונתת תפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שבטך. יום אב. תו אחרי לבבכם לכם. זוני מחלמה, תזכרו אז תזכרו. צאתי, ארץ מצרים להיות לכם, ואם אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ברצון קיבלה למשה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך ולמען ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אבינו שלום עבדינו ושמור צאתנו והיינו חיים שמעת ועדולה ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אדוני הוא האלוהים להודות לשם קודשך. יראו עינינו בסבר לבינו ותכנו ושני בזכות הטמאים באמת אמרו לציון מלך אלוהיך אדוני המלך אדוני מלך המלך לא כלום עבד כי המלכות שלך תמלוך בכבוד כי לנו מלך אתה ברוך אתה אדוני המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו על עולם ועד ועל כל מעשיו יתגדל ויתקדש שם רבה שמע דבר אחותי ממליך מלכותי בחי יכון ומכון אחד יכול בצל בעגלה ובזמן קריב ומואמן יש רבה וברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך ושבר ותברך ותברך ותעשה ותודה ותלה ותלה שמני קדושה בריחו ומקבל חדש שיודעת תשמח אתה ונחמת אדם אירן בעלמה ואמרו אמן. Started. This is No sound. no. I suppose people are coming in. It's the reading of the Megilah. What? The reading of the Megilah.
missing me on the program. יתגדל ויתקדש שמי רבה, מה דברי חירותי והמחמחותי, וחייכון ובמכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מאבא מברך לעולם ולהלוויה יתברך, וישתבח ויתברך ותאמר נתנשא ותדע ותעלה ותעלה שמי דקודשה בריחו, אלא מכל ברכתה ושרתה תשבחתה ונחמתה אמירה מעל מה ואמרו אמן. קבל צלותון ובאותון לכל ישראל כתוב מורן דשמיא ואמרו אמן. יש לעולם שמיים וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ומאהב, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. Yeah, that one. All right. Oh, ay, 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 ay. Oh, ay, 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 ay. And of course there is many letters that you can have a different notation. Do you have that inside? Yes, I think so. Make sure it's good. Richard. Huh? Yeah, but I have 2 minutes to start. That's why I'm waiting. Believe me, I know how to be fast. Faster than anybody could possibly follow. Okay. Every time we do Haman, so you on mute, you don't really care. Very good. You can make noise, eliminate the Haman that is in these days. A lot of anti-Semites, a lot of people that want to destroy us. Every time we hear their name, you give them a whack. Okay. Yep. Very good. Yeah.
Just remember, we're going to say now the mitzvahs, the brachas, and we're going to think about the shechianu, about all the mitzvahs that we have tomorrow. And we're going to say also asanisim, and we'll say a special blessing at the end, which is we say when we have a big congregation at the end. And be'ezat Hashem yitbarach, we should be successful. We should have all health, success. This year should be a beautiful year. It should be not at all like last Purim, but it should be a fresh Purim, a new Purim to come towards Passover. Be'ezat Hashem, everyone should be vaccinated very soon. And the same way that Hashem on Purim changed all the fear into happiness, Hashem should change your fear into happiness. Be'ezat Hashem. Chazak u'baruch. You're all standing up. We have 50 seconds to start. Okay. We have less than 50. So we're starting now. Okay, I'm saying the bracha. Are you ready? Are you ready? Yeah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megilah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu bayamim hahem b'zeman hazeh. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו הגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מאוד ובעד כוש 27 מהמדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 מלכו עשה משתה לכל שריו, ועבדיו חיל פרס ומדי, והפרטימים ושרי המדינות לפניו, ובהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים 80 ומעט יום, ומולות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, מגדול ועד קטן. בשתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך הוא כפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ והרגמן על גילי חסב עמודי 6 מיטות זהב וחסב על רצפת בהת ושש ודור ודר וסוחרת ואשכול בכלי זהב וחלים נכללים שונים יין מלכות רב כי יד המלך והשתייה כדת NUS כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, גם ושתהיה המלכה עשתה משתי נשים לבית המלכות, אשר למלך אחשוורוש ברמה שהיא וטוב לב המלך, ביין אמר למומן, בזיתה חרבונה, בגדתה ואבגתה, זיתה וחרקה, 17 ניסים המשרתים את המלך אחשוורוש, להביא בשיר המלכה לפני המלך ויחת המלכות, להראות העמים והשרים, את יופייה, כי טובת מראה היא, ותאמן המלכה, פשטי, לבוא בדבר המלך אשר יד הסריסים, היית טוב המלך מאוד בחמתו, ברבו, ויאמר המלך החכם יהודי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרב אליו, כך שנה שתר לעזמתה, תרשיש מרס מרסנה, ממוכן 17 פרס, ומדי רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה והשתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך, אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך, והשרים לא על המלך לבדו, אבל תבשתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל המדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל האנשים לעבוד בעליהן, ביניהן, באומרם כאומרם המלך אחשוורוש, אשר להביא, אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא, והיום הזה תאמן 10 פרס ומדי, אשר שמעו דבר המלכה, וכל שרי המלך, וחזי ביזיון וקצף, וקצף, אם על המלך, טוב יצא דבר המלכות מלפניו, ויכתב, ידעתי פרס ומדי, ולא יעבור, אשר לא יתבוא בשתי לפניה, המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמע גם המלך אשר יעשה ברוב מלכותו, כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבעליהן, מגדול ועד קטון. והייתה קטן, והייתה בדבר בין המלך והשרים, ויעש המלך לדבר ממוכן, ויפתח ספרים לכל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו,
אחר הדברים האלה כשוך המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך ושרת אביו וביקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקדים מחוז מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן המגרע אל בית הנשים אליד הגה סריס המלך שומר אנשים ונתון תאמרו כהן והנערה שתיתם בני המלך תמלוך תחת ושתי והייתה בדבר בני המלך ויעשכן. ושושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימינו. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר רגליו ירושלים אימו הגולה אשר גלותיים יוחנן מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויאמן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אלה אבאם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה למרדכי לא לבד וישמע דבר המלך ודתו ויקבץ אורות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, באתי לקח, אסתר אל בית המלך על יד הגיא שומע אנשים ותיתה והנערה ביניו ותסחס לפניו ויבהל את המורכבת בנותיו לתת לו לה ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא יגדע 10 אמרה בית המלך תקים מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני 11 בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ויגיע אותו הנערה או נערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקציות לה כדת אנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוכיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים במסמים ובתמרוקי אנשים ובזה הנערה בא אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שאשגר סריס המלך שומע הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם ויגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומע אנשים ותהי אסתר נושאת חן לעיני כל רואיה ותילקח אסתר למלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל האנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות ויעשה כתר מלכות בראשה וימלכה תחת ושתי ויעשה המלך משתה גדול וכל שרי עבדיו כל שריו בעבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה וייתן מסעת כי יד המלך וביקבץ לבתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת ומולדה ותמה כאשר ציווה למרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים מהם ומרדכי יושב בשער המלך וקצב מקדם מטר 2 שרי המלך משומרי אסף וביקשו לשלח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש את הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתוב בספר דברי הימים וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכאב ולא ישתחווים אמרו עבדי המלך אשר בשער המלך ולמרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי באומרם ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי והיה המן כי אין מרדכי קורא משתחווה לו וימלא המן כמם ויבז בניו לשלח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי וביקש המן את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפילפו פוע גרוע לבני המן
מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, יש לו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות, בכל עם ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם 10,000 כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן. בן המדתה האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן. אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים מיד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, הוא של עולם לבוז פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתודים ליום הזה. הארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתן בשושן ובעירה, והמלך והמן ישבו לשתות וישושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך ולבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותדחה לך הלאה המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי להסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך בסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווה למרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך את מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לסקול לסקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם. נתן לו להרות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו על מה. ויבוא התך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצוו למרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב החיה, ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. יגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מאחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ועד בית המלך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצאו מעלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדעת אשר עבדתי. ויבוא מרדכי ויעש כל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויקראו את המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נושאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המן
לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי על מחוץ ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך, ואם עלה מלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח בטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושו ורבניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שובר לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ואתה אומר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובאו עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה ההוא לנדע שרת המלך, ויאמר להביא את ספר זיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי בכתב ותרש 12 ישראל המלך, משום היה אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו הרי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר והמן בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו הרי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס אשר רכב עליו המלך אשר נתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וירכבו על הסוס ברחוב העיר ויקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך מחפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי אשר בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכבו ברחוב העיר ויקרא לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אשר המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמר לו חכמה וזרש אשתו היא מזרע היהודים ומרדכי אשר יכולות למחול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו ישראל המלך הגיעו והבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך
מה שאלתך, אסתר המלכה, וינתן לך, ומה בקשתך עוד עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה בתורה, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך, טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן. איש צר ואויב המן, הרע הזה והמן. נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש את נפשו באסתר המלכה, כי ראה כי חלתה עליו הרעה ואת המלך, והמלך שם מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגב לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן תהפו. ויאמר חרבונה אחד מן 10 ישראל לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה בבית המן, גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלו עליו ויתלו את המן. על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שחר. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי גילה אסתר מה הוא לה. ויעשה המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וחשה הדבר לפני המלך, וטובני בעיניו, ייכתב להשיב את הסברים מחשבת המן. בן המדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי אחך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואחך אוכל וראיתי ועובדם מלודתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר באותו תלו על העץ על אשר שילח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונכתוב בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתוב ויכתב כל אחד שציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות 10 מדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתם בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים וסוסים ורוכבי הרכש החשטרנים ונער המחים אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקל ולעמוד עלינו שם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם
ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושלם ולבוס, ביום אחד בכל מדינות המלך. אחשוורוש. ב13 בחודש 12 הוא חודש אדר, פת שכן, הכתב לי נותן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים, ליום הזה, להינקם אויביהם, הרצים רוכבי הרכש, החשתרנים, יצאו מבוהלים, ודחובים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלד וחור ועטרת זהב, גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהולה ושמחה. בשמחה, בששון וקר. ליהודים הייתה אורה בשמחה, בששון וקר, ובכל מדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דיבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון היהודים, משתה ביום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, וב12 חודש, הוא חודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקלו היהודים, והרי בכל מדינה המלך אחשוורוש שלח יד בהקשר האטם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות, והחשדר פנים, בכל שרי המדינות, והחשדר פנים, והפרות ועושי המלאכה, אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושלמה הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך לגדול, והיכו היהודים בכל אויביהם, במכת חרב, הרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם, כרצונם ושושן הבירה הרגו היהודים. ועבד 500 איש ואת פרשת ואת דלפון ואת אספתת ואת פורת ואת הדליה ואת הרידת ואת פרמסתה ואת הרידסי ואת הרידי ואת וזתה 10 בני המן. ויזתה 10 בני המן. 10 בני המן. בן המדתה. צורר היהודים הרגו ואביזה לו, שלחו את ידם ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויום המלך וסר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך עשו שאלתך ונתן לך בקשתך עוד ותארץ ותאמר אסתר אם על המלך טוב נתן גם אכל ליהודים אשר שבשושן לעשות כדעת היום ואת 10 בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דעת בשושן ואת 10 בני המן תלו, ויקילו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר מדינות המלך, נקלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובזה לא שלחו את ידם, ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשה אותו יום משתה בשמחה, ויהודים אשר בשושן נגלו, ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשה אותו יום משתה בשמחה, על כן היהודים הפירוזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14, בחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה. וישלח ספרים את כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים הרחוקים לקיים, עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפת להם, יגון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם יום משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר, יכולו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן,
בן המדתה האגגית, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, לפלפו הוא הגורל, ואומה מול לעבדם, ובא לפני המלך, אמר אם הספר, יש לו מחשבתו, אשר חשב על היהודים, על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע להם, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, על כל הנלווים עליהם, ולא יעבור לידיעות עושים בשני הימים האלה, ככתבם וכזמן בכל שנה ובשנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יעשו מזרעם. ותכתוב אסתר מלכה בת אביחיל מרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את האיגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע בסיום המדינה, ומלכות אחשוורוש דיבר שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ושרה מלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי עצומות לזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי אז הפורים האלה, ונכתב בספר, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, והיה בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידו לו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים, למלכי מדי ופרס, כי מלכי מדי ופרס. כי מרדכי יהודים ישראל המלך ושלום היהודים ורצוי לרוב עקב דורש טוב לעמוד בטוב שלום לכל זרעו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים הרצו לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודורש שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אוהבי נפשנו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. שושנת יעקב צהולה בשמחה לראות אותם יחד חלת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור להודיע שכל כובך לא יבוש ולא יקרנון הנצח כל החוסים בר. ארור המן, say after me, ארור המן, ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. ארורה זרש, אשת מפחידים. We started at 5:15. We meant to run off ברוכה אסתר. Tell you what. וגם חרבונה זכור לטוב. חרבונה, חרבונה, חרבונה וזכור לטוב. חרבונה, חרבונה, חרבונה זכור לטוב. No, did I do Kaddish after? No, no. After. I didn't do what? We haven't done Elena. Not Elena. I want to know the Kaddish. Did I do it or not? Yes. Yes. Aleinu לשבח לדון הכל לתת ולתת שם משתחווים להם. שם משתחווים להם. שמונה שמיים ויוסד הארץ. הוא אלוהינו ואינות. אמת מכנו, אהב זולתו. כתוב בתורה תורה ודעתם המשאבות. המשאבות אלו חגנו אלה בשמיים וארץ. אינו ועל כן נקרא וחמר. פונות תודך כל ישקיר וידי כל שתקלחת לך כבר ראשון נאמר היה אדוני למלך על כל הארץ יום ההוא ואדוני אחד ושמו אחד. קדיש. אמן.
Amen. Amen. Go ahead. Goodbye, Rabbi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, the fast is over. Please, those that are fasting, you can break the fast now. Go drink a little bit of whiskey. We're not giving out no food and no alcohol. Usually we give some food, but I'm sorry to say, I know, I understand you have to rush out. Hazaku Baruch. See you. Gentlemen, would you please each take a chair in so that one of us is not... And I'm passing over to Alan, which will start straight away with the next part of the team. Will give maybe 2 minutes to refresh, and we're starting right away. Happy Thank you, Rabbi. Thank you. Well done, Rabbi. Thank you. Brilliant reading, Rabbi. Thank you. Very much. Very good. Perfect. Shikar for you too. And please take some whiskey to drink. Thank you. Thank you, Rabbi. Please take all the bottles as you can. Are you clearing this up or what? One second. Rabbi, are you clearing this up or what? I'll clear this. Rabbi, I'll take everything that is on the table. This we need to take out. Sorry. Where do you want me to put it? We'll put it over there. 1 second. Just put it down. Please don't stay. Sure you're all right. Hold this. Stick it over there. We'll get it. Tomorrow, Yes. should I still wait for people to say Haman? Depends on the crowd. And those are the two verses that, Yeah, we need to say. Let people answer. Yeah. Very good. Okay. Is Alan there, by the way? Do you hear us? Stuart, do you look... Yeah, we can hear you, Rabbi. I'll mute you now. Okay, mute me. Thank you. Finally. Right, Ingrid, it's over to you and Aviva now. Okay, well, I thought you were chairing it. Never mind. Never mind, I'm ready to rock and roll. I thought you would like to do an introduction. Oh, we'll do an introduction. Hey, Aviva, night up, Aviva. Unmute yourself. Unmute yourself. Hello, everybody. Welcome to Purim. I think this is. How do you know that's actually a beaver? I think this is quite something, isn't it? We're getting very professional, going from outside to inside, switching cameras. Absolutely incredible. We're getting better than the BBC. Alan is going to chair our evening this evening, and Alan, I haven't got the list here. I gave it to Alan. Have you got the list, Aviva? I'm ready. Right, are you ready, Alan? Okay. I'm just getting myself ready. We're going to listen to now Northwood Scott. Good evening again, everybody. I'm now back in my office, so I can start to take over. Well, I think the Rabbi did a fantastic job with the Megilah reading tonight. I think everyone enjoyed it. I couldn't see anyone fall asleep, which is fantastic. I thought it was just a little slow. Well, this was the problem, Norman. Pardon me. We're getting I think older. you're right. It was a little slow, and the Rabbi better learn it a bit better for next year. I have some wonderful hats. I have those Saracen season ticket holders like myself can wear their hats with pride from next year. So we're going to start with Northwood's Got Talent, and we're going to start off with a wonderful duo, a lady in a furry hat and a lady in a flowery hat will be reading two well-known poems. So I'm going to ask you to give a round of applause, albeit silently, for Aviva and Ingrid. Good evening, ladies and gentlemen. Here we are. I'm Ingrid and Aviva. You are Aviva. You're going first, Ingrid. Okay, fine. I was just introducing ourselves, just in case you didn't know us.
The owl, this is the owl and the pussycat, but in a different way because it's Aviva and I, right? The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money, all wrapped up in a 5-shekel note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy. Oh, pussy, my love. What a beautiful pussy you are. You are. You are. What a beautiful pussy you are. Pussy said to the owl, yes, it's you. I know. Sorry. Phone went. You elegant fowl. How charmingly sweet you sing. Oh, let us be married. Too long we have tarried. But what shall we do for a ring? He sailed away for a year and a day to the land where the bong trees grows. And there in the wood a piggywig stood, with a ring at the end of his nose, with a ring at the end of his nose. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy, I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on mince and slices of quince, From Noshers, of course. which they ate with a runcible spoon. And hand in hand, and on the they edge of the dance by land, the light of the by the moon. light of the moon, the moon. They dance by the light of of the moon. Right, that's our first poem. Did it bring back memories, everybody? Beautifully read, both of you, I must say. You haven't finished, no? You've got another one. I haven't yes. finished yet. Oh, okay. Keep going. Keep going. I know you had another one. We're delighted to hear what the second one is. The Mock Turtle Song by Lewis Carroll. Will you walk a little faster, said the whiting to the snail. There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They're waiting on the shingle. Will you come and join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Will you join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? They were Jewish, that's why they used their hands. You really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us with the lobsters out to sea. But the snail replied, too far, and gave a look askance. So he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Would not? Could not. Would not? Could not. Would not join the dance. Would not. Sorry, it's again. Would not? Could not? Would not. Could not. Could not join the dance. What matters is how far we go, his scaly friend replied. There's another shore, you know, upon the other side. The further off from England, the nearer is to France. Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance. Will you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? Will you? Won't you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? Right. You can give us a clap if you want. We rehearse very diligently. Thank you. A bit of Purim nonsense, that last one. Yeah. Right, I'd like to hand over to Anne Robinson, who will be reading edited readings from How to Be an Alien. George Mikes was an Hungarian-born British journalist, humorist and writer
whose best-known work, How to Be an Alien, is a humorous observation of Britain in the late 1930s. So I'm going to mute Aviva and I'm going to mute Ingrid, and Anne, I hope you'll unmute yourself. Yeah, I'm unmuted. Great. Okay. Don't like to correct you, Alan, but actually the pronunciation is George Mikesh, which is the Hungarian pronunciation. Judy always says to me I pronounce things badly. Most people can't speak Hungarian, so it's quite understandable if you can't, if you didn't get that right. Anyway, he was, as stated, he had come to London in 1938 and quickly decided not to return to Hungary, as his experience of German Jewish refugees who had come to his house after 1933 had left an abiding impression on him. So it was his observations of England and the English at that time that led to his best known book called How to Be an Alien. You can see how old this copy is. It's got 3 and 6 in the corner. It is said, this book is a satirical and humorous account from which I'll be reading 3 edited excerpts. It is said that the past is a foreign country, so you may have to be of a certain age to recognize some of the descriptions. Many of Mikesh's observations related to the renowned characteristics of the English. For example, an Englishman, even if he is alone, forms an orderly queue. Or, on the continent, people have good food. In England, people have good table manners. The first of the readings is called, it's a chapter which is entitled How to Be Rude. It is easy to be rude on the continent. You just shout and call people names of a zoological character. On a slightly higher level, you may invent a few stories against your opponents. In Budapest, for example, when a rather unpleasant-looking actress joined a nudist club, her younger and prettier colleagues spread the story that she had been accepted only under the condition that she should wear a fig leaf on her face. In England, rudeness has quite a different technique. If somebody tells you an obviously untrue story, on the continent you would remark, "You are a liar, sir, and a rather dirty one at that." In England, you just say, "Oh, is that so?" Or, "That's a rather unusual story, isn't it?" When some years ago, knowing 10 words of English and using them all wrong, I applied for a translator's job, my would-be employer, or would not be employer, softly remarked, "I'm afraid your English is somewhat unorthodox." This translated into any continental language would mean, "Kick this gentleman down the stairs." It is true that quite often you hear remarks like, "You'd better see that you get out of here," or "Shut your big mouth," or "Dirty pig," etc. These remarks are very un-English and are the result of foreign influence, dating back, however, to the era of the Danish invasion. The next reading is from a chapter entitled 3 Games for a Bus Driver. It is a fond reminder of the old style buses with conductors and hand signals. If you become a bus driver, there are 3 lovely and very popular games you must learn to play. The first is Blind Man's Buff. When you turn right, just signal by showing 2 millimeters of your fingertips. It is great fun when motorists do not notice your signal and run into your huge bus with their tiny cars. The second of the games is called Hide and Seek.
Whenever you approach a request stop, hide behind a large lorry or another bus. And when you have almost reached the stop, shoot off at a terrific speed. It is very amusing to see people shake their fists at you, and 10 to 1, they miss some important business appointment. The third game is called the hospital game. If you have to stop for one reason or another, never wait until the conductor rings the bell. If you start moving quickly and unexpectedly, and if you are lucky and in slippery weather condition, you have a very good chance people will fall on top of one another. This looks extremely funny from the driver's seat. Sometimes the people themselves who fall into a muddy pool and break their legs make a fuss. But alas, every society has its bores who have no sense of humour and cannot enjoy a joke at their own expense. And finally, one more reading. What could differentiate a European immigrant from his adopted host nation more sharply than his beverage? This chapter is entitled simply Tea. The trouble with tea is that originally it was quite a good drink. So a group of the most eminent British scientists put their heads together and made complicated biological experiments to find a way of spoiling it. To the eternal glory of British science, their labours bore fruit. They suggested that if you do not drink it clear, or with lemon, or with rum and sugar, but pour a few drops of milk into it and no sugar at all, the desired object is achieved. Once this refreshing aromatic oriental beverage was successfully transformed into a colourless and tasteless gargling water, it suddenly became the national drink of Great Britain and Ireland. There are some occasions when you must not refuse a cup of tea. Otherwise, you are judged an exotic and barbarous bird without any hope of ever being able to take your place in civilized society. If you are invited to stay at an English home, at 5 o'clock in the morning, you get a cup of tea. It is either brought in by a heartily smiling hostess or an almost malevolently silent maid. When you are disturbed in your sweetest morning sleep, you must not say, "Madam," or Mabel, "I think you are a cruel, spiteful, and malignant person who deserves to be shot." On the contrary, you have to declare with your best 5 o'clock smile, "Thank you so much. I do adore a cup of early morning tea, especially early in the morning." You definitely must not follow my example. I sleep at 5 o'clock in the morning. I have coffee for breakfast. I drink innumerable cups of black coffee during the day. And I have the most unorthodox and exotic teas, even at tea time. And thank you very much indeed. Drinking tea reminds me of my aunt and uncle that used to come across from Belgium, have lemon tea. And if you can all remember the sugar sticks and then suck the tea through the sugar stick. I think he reminds me of that. So thank you, George Mikesh, I think it is, as you said. And now I'd like to hand over to the other Robinson, Anthony Robinson. Now, Anthony, I can remember years ago when we used to do the Purim spiel, and Anthony was very good until Henry, David, and I stood up to do the Purim spiel when we were wardens, and he used to put his hands over his ears, and his knees used to shake because we used to show him up with how tuneless we used to be.
And I think David will agree we had flat C down to a T. Is that right, David? Anyway, David's muted, but I'm sure he will agree with me. I'm going to hand over to Anthony now, who's going to sing a couple of songs for us. Here, David's unmuted. Do you agree, David? I not only agree, but I can say we've got even better at being flatter as we've got older, without a doubt. Absolutely. Okay, Anthony, over to you. Well, can you hear me all? Yeah, good. I don't know about you being flat. I think as I've got older, I've got flat as well. So I was listening to myself having recorded on Zoom a few times today, driving down mad. It didn't sound great, but we'll see how we get on. I'm also trying to set up so that my voice isn't deafened by the guitar. So I don't know. We'll see how we do. Now, everyone's on mute, which I'd like you to stay on, but I'd like you, these are all familiar songs, I think. I'd like you to have a sing-along with tone. So do that at home. The first song is by the late, great John Denver, and it's called Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to the water, dark and dusty, painted in the sky, a misty tasting moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. I hear the voice in the morning hour, she calls me. Radio reminds me of the home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home. Down country roads, take me home. Down country roads. Thank you all very much. The second, I'm doing 3 quick numbers. The second number was written by Neil Diamond, fantastic singer-songwriter from the States, but popularized by the Monkees. Daydream Believer. Hold on, let me just get my capo on. Painful sometimes. Okay. Oh, I could hide neath the wind of a bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise
Wipe the sleep out of my eyes. My shaving razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, our good times start and end without $1 to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? And the last one, if you can put up with me for one more song, is, excuse me, after a bit of vodka, by, Aaron's phone has come on the screen, by, can you still hear me? Yeah, but I can't see myself. Yes, we can still hear you, Anthony. Okay, that's fine. By John Lennon and Paul McCartney, Obladi Oblada. Okay, let's move up. Third fret. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the sinner of the band. Desmond said to Molly, girl, I like your face. And Molly says this, that she takes him by the hand. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home. La 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 la. Couple of kids running in the yard to Desmond and Molly Joan. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does a pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home. Ba, 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 ba. A couple of kids running in the yard. And Desmond and Molly, Desmond and Molly, happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does a pretty face, and in the evening she's a singer in the band. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. Obla-dee, obla-da, life goes on. Bra, la, 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 life goes on. And if you want some fun, take obla-dee, bla-da. Thank you. And
Oh, it brings back the good old days, Anthony, when we used to have Purim spiels and everything, and I could empty the whole shul in 2 minutes flat. So could we. Thank you. Lovely. Thank you very much. Now we're going to have a guest appearance now. Rachel Schultz is going to sing a song for us, I believe. Is that right, Rachel? I've got a nod of assent there. So I'm going to ask Marsha and Rachel to unmute themselves. And I'm going to be handing over to one of the younger generation of our community. And over to you, Rachel. Bear with me. Alan, can I just say, those of us who went down the cocktail route do have a Purim L'chaim while we're enjoying the talent. Thank you very much. Let's all lift your glasses. Don't get too drunk. Well, you should get drunk today. So everyone says. Right, Rachel, well, we're going to rock and roll. Wait. Not rock and roll. No, I'm going to do a song from Les Mis. Can you move nearer the middle? Because then he's hearing now. Fantastic. Okay, whenever you're ready, let's go for it. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid. There was no wine. I haven't practiced. Sorry. There was no song, no wine untasted. But the tigers come at night. That's With the a dog. voice soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. I slept a summer by my side. He spent my days with endless wonder. He took his sword in his stride, and he was gone while autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live these years together. All the dreams that cannot be, and the storms that cannot weather. I had a dream my life would be so different from this how I'm living, so different from now what it seems. Now life has killed a dream I dreamed. Got some claps. Say thank you. Thank you. Absolutely fantastic. We have a star is born. A star is born in Northwood. Wonderful. Thank you so much. I'm sure there must be other talent in Northwood, but you've got a big act to follow there. Right, I'm going to hand over to Jeremy now, who's going to, we have Enid and John Silverstone on YouTube, and Jeremy is going to play it for us. Over to you, Jeremy. Okay, hold on. All right, are you able to see the screen? We are now. We are now. Thank you. Yeah. Window. Have you got sound? At the lonely Yes. avenue. See people come and go with masks on. Socialize has shrunk, almost gone. Thinking about things. Like a walk by your side. Now it's 6 feet wide. Like a tube train ride. Yeah. What about the night we tried? Like a Tesco slot. That just can't be bought. Thinking about the things we used to do. Memories are all we have to cling to. And heartaches are the friends
we're talking to. When we're not thinking about how to get a Zoom call. We're thinking about the things we used to do. Thinking about things. By your side. Things. Now a 6 foot wide. Things. Like a bus ride. Yeah. What about the night we tried? Things. Playing bridge online. Things. Clapping HS front lines. Thinking about the things we used to do. We still hear Stewart's keyboard softly playing. The tunes he plays each day are great to hear. But there's not a single sound, and there's no one else around. But we're thinking about the things we used to do. Thinking about things like trips to the pub, or out for some grub, like a weekend away. None of these are now okay. Like a wedding bash, let's just save the cash. Thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends we're talking to. You got us thinking about the things we used to do. Excellent. Some very clever graphic, very clever words written into that one. Thank you very much indeed. Right, I'm going to now, before we move on to Stephen Cohen, would anyone else like to show their talents in Northwood? I can see many people sitting here. Rachel showed everyone up by stepping forward. Is anyone else happy to step forward? I can see everyone resting on their hands, even a pig with pink nose and ears. And laughing at the same time. That's too many cocktails, Andrew. Right, well, I'm going to make Stephen, I'm going to do what Stephen needs. Now, Stephen is, I believe, is a member of the Pinner Photo Club. Is that right, Stephen? Yeah, indeed I am. I've just made you the co-host now, so you can screen share. And I know there are numerous Pinner Photo Photo Club members here today who'll appreciate what Stephen's done. I've seen a preview of them earlier on, and it's fascinating. So we thought we'd end off with a bit of intelligent amusement, and Stephen will introduce us to his photos. Over to you, Stephen. Okay, well, thank you for dragooning me into this evening's show. I'm not going to be very funny, and I'm not going to sing a song. And while we've been locked down over the last year, being somebody who's keen on nature, I decided to see what was in my back garden. So over the next couple of minutes, I'll just show you some pictures I've taken in the back garden over the last year. It helps to have a pond, and I'll just show you the first thing that turns up. Oh my God. Okay, are you able to see that? Yes. Okay, so where newts come from, I've no idea. I suspect the birds eat the spawn from these creatures and drop them in our pond. So this is a newt. I'm not quite sure what sort of newt it is. I think it's a smooth newt of some sort. And if you've got a pond, you're going to have pond skaters. And these are very lightweight creatures, and you can see they're so light that they only slightly indent the surface of the water. And when they're feeling a bit frisky, one of them gets on top of the other. And these are a couple of, a married couple, I would imagine. Flies aren't everybody's cup of tea, but I must say when you can get to see one close up, then sometimes they're really quite attractive to look at. Whoops. And even a green bottle on a green background can look quite nice.
And then if you look very closely in the leaves of some of the bushes in the garden, you can find some really monster looking things that look as if they've come from Mars. And when a couple of shield bugs get together, they don't jump on top of each other. They do it back to back. Hoverflies are of particular interest to me because unlike other flying creatures, they do tend to stay still, and they look a bit like wasps. They're often confused with wasps, and this is quite a good camouflage for them. And you'll also get them if you've got some bluebells growing, which are just starting to show now. They blend in quite nicely in that blue color. And also if you've got a pond, you'll get dragonflies and damselflies. This is a red-banded damselfly. And again, they go quite nicely on green. And sometimes they come in a blue shade. This is a blue-banded damselfly. And then very rarely you'll get a dragonfly. This one actually we found in our sunroom. It had knocked itself out on the glass window and was on the carpet. I picked it up, put it on the greenery, and it was obviously concussed, and it stayed there very kindly for about half an hour. This is about 3 inches long. It's the biggest of our dragonflies. And if you're lucky, you might catch one in flight. And then we have spiders in the garden. This is an orb weaver spider, quite common. Got a little cross shape on its back. Now this creature here is a cucumber green spider. And in the space, I watched it in the space of about 30 seconds. It caught this fly, it injected it with some paralyzing venom, and within no time at all, it had trussed it up in silk and left it. It was obviously going to come back to it for its evening meal. And occasionally you'll get, I don't know what sort of spider this is. It had a wonderful purpley blue color to it. And then you'll get rather hairy looking things, which, you know, almost look like tarantulas. But in fact, this is, and all these spiders are actually a few millimeters. They look quite big because the camera lens was only about 2 inches away from them. And if you've got buddleia, you're going to find bees. This is a white-tailed bumblebee on our buddleia. And if you've got alliums, you'll get honeybees. And if you've got Perovskia, you'll also get honeybees. And if you've got mint, which we've got growing like a weed, you'll get the mint moth, which is a rather pretty, frilly sort of creature. And quite by chance, and really going by at a very fast rate of knots, was a tiger moth. It's the only one I've ever seen in the 40 years we've been in our house. And then you'll get butterflies. This is a gatekeeper. That's probably our most common butterfly. Red admirals on white buddleia. This is a holly blue. We've got lots of holly. This is a common blue, which is a more attractive looking creature. This is what lots of people call a cabbage white, but it's a large white, again on buddleia. Really, you do need buddleia if you want to attract butterflies. And this was a much rarer creature, also one of the white butterflies, a green-veined white. And last year we had a few painted ladies. And this is our second most common butterfly. This is a comma. And you'll know it's very orange and black, and it's got this very straggly sort of edge to the wing. And the reason it's called a comma is because when it puts its wings up, this little white mark here, this comma shape, is what gives it its name. Unless you see that, you have no idea why it's called a comma.
And we don't get a lot of birds because we have far too many squirrels and we have far too many wood pigeons. But we do get blue tits on our feeders. They're busy chomping through the nuts and the seed at the moment. And then occasionally we'll get something that shouldn't be there at all because of the pond. We had a pair of ducks that were, this is right by our kitchen window, and this mallard was and his other half were prospecting around and spent several days in our pond and then eventually left. Probably a good idea, because had they hatched out, we're about a mile from the aquadrome, and I don't think their chances of survival would have been very high if they'd have had 10 little ones. And then occasionally we'll get woodpeckers. This is the juvenile on the left, and it's really saying, where's my meal coming from? And then this was taken a few weeks ago when we had the snow. We get quite a lot of foxes, and very finally, with the snow, we had a single snowflake on the heather, which is just coming out. And that's it. That's my contribution. Thank you. Stephen, thank you so much. I'll let you get rid of your screen share. There we are. Thank you very much. That's really I think everyone will agree. Photography is remarkable when you're very good at it, and it really wants me to get my camera out again. I've never seen some pictures like it. Absolutely fascinating. Thank you so much, Stephen. Well, it's all in your back garden, so you just have to go and look for it. Lovely. Well, we're going to finish off with a flourish now. We're going to finish off with a tune from My Fair Lady. Rachel, by popular demand, is coming back to do a song for us from My Fair Lady. And then after that, either Ingrid or Aviva will wind up. And then we'll finish our cocktails. Those who haven't eaten can grab a bite to eat, have a whiskey, a vodka or whatever it is that you're going to celebrate with tonight. And before we finish, I'm going to hand over to our newfound star, Rachel. I'm going to be singing All I Want Is a Room Somewhere from My Fair Lady. We'll move nearer and in the middle. You ready? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair of wood, and it be lovely. Lots of chocolates for me to eat, lots of comic and lots of eat. Warm face, warm hands, warm feet of wood, and it be lovely. Also lovely, says and absolutely blooming still. I would never budge till spring cracked of my windowsill. Somewhere there resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me, oh would, and it be lovely, 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 lovely. Rachel, fantastic. A northward star is rising. Thank you so much. Right, I'm going to hand over to Aviva. It looks like she's unmuted. So I guess it's you, Aviva, but I can't really tell with the hat and the mask. So I will hand over to you. It's either you or Poppy. I don't know where I know Poppy's been jumping up and down. I'm going to hand over to you, Aviva. Poppy's having a great evening. Thank you very much, Alan, and thank you so much for hosting. It was brilliant, and for getting back home in time to take over so that everything was seamless. For all of our contributors, a million thanks. I know some of you had to be cajoled, but between us all, I'm sure we have presented some Purim fun for everybody in a year where we can't be in shul. So thank you very much for joining.
Enjoy the rest of your evening. Purim Sameach. And ladies, don't forget to join us at 11 tomorrow morning. And of course, if any of you gentlemen want to come along as well, you're more than welcome. Okay, just before everybody goes, I just want to tell you all good news, especially those who appeared in who done it. We actually made the papers today. John wrote to me before. I don't know whether you know that, Viva. We've got a very big article in the Jewish Weekly. So it's a first, really. That's lovely. Just thought I'd break that news to you. Breaking news. Excellent. Thank you very much indeed, Ingrid. Everybody, Purim Sameach. Have a good evening. Once again, thank you so much for supporting what we do. Without you, it wouldn't be the same. Have a great evening, and thank you everybody so much. Those of you who've got bridge to play, you've got plenty of time. It's not even 8 o'clock yet. Lovely hats, everyone. Bridge base. Okay, everyone, have a good evening. Bye.